Inside a modest therapy room at Coast General Teaching and Referral Hospital in Mombasa, a father kneels on a mat beside his daughter. To an outsider, it might seem like playtime, but for Joseph, not his real name, this is part of the toughest fight he's ever faced in his life, helping his daughter heal after sexual abuse. In April this year, Joseph received a call from his wife while at work. His 3-year-old daughter had been defiled by a neighbor, a 23-year-old man. The incident shattered him. Changes zenye alikuwa nazo ilikuwa tu vile sometimes like anajishtuka hivyo. Alafu akawa mtu wa kulala sana. Kwa kipindi kigumu sana. Kwa sababu alikuwa down. Lakini sasa hivi naona anaanza kukacha. Psychologically ilimtocha. Ilisi kwamba ni wakati wa mtoto awe karibu na mimi zaidi, hata kumwajani ilibidi kwa sababu nisingetaka tu kumwachia free kama venye nilikuwa nikimwachia mwanzo. Now, every Thursday Joseph attends therapy sessions with his daughter. He helps her color, molds animals out of clay beside her, and memorizes techniques from the counselor to soothe her when nightmares strike. I'm good a father because of this daughter. And as a father, I stood firm. Najisherehekea mimi mwenyewe kama baba kwa sababu mtoto wangu after all najua justice itakuwa sawa kwa sababu huyo mtu alishikwa. Very little kid. So mimi bado namuona mtoto, alafu imagine now kuna mtu anamuona ni kama ni mke. It may affect sana. If it were not for the sessions, I don't think whether I could make it. Yeah. At first, I could in fact even break to tears. Peter, also not his real name, made a similar promise. He says on that fateful day when he was looking for his son after failing to see him and it was getting late at night, he later found a man known to the family assaulting his 16-year-old son. Nikamshtukia mtoto yuko na jamaa anamlala. Kwa kweli mwili ulinishughulisha nguvu. Nikajaribu nikawa nataka kushika ule jamaa lakini akatoka kwa dirisha akaepa. Nikachukua ule kijana. Mungu hakuumba mwanaume alela mwanaume mwenzake. It was that moment that he faced a new invisible enemy, trauma. Nilikuwa almost 2 months. Hata nikiona na bibi yangu ilikuwa hata mahusiano sina. Nilikuja hapa tangu nizaliwe nilikuwa kuulizwa ID namba yangu na hiyo off-white. But hicho kisanga ilikuwa sasa kichwa ni ngumu. Nijiblame sana kwa nafikiria kama mzazi mimi wa kiume majukumu ni kuprotect familia yangu. Alafu mtu amepata chance mpaka ametatiza mtoto wangu. Kwa kuonekana kuna mahali pengine nimesembea. Ile ari yangu kabisa ilikuwa nifanya nije hapa, ilikuwa najiuliza mtoto wa kiume kama amefanya hiyo defilement. Anaweza kupona completely. Ilikuwa ni maswali pia najiuliza mimi. Na anaweza kuoa. Anaweza kuwa na future tena. Ilikuwa ni maswali ambayo hayana majibu. In a society where men are often taught to bury their feelings, these fathers are choosing to face them. Instead of leaving therapy for his wife, Peter made a decision. Every Thursday, he walks hand in hand with his son into the gender and mental health desk at the Coast General Hospital, not just to pursue justice, but to help himself and his child rebuild from within. Tangu hiyo mara ya kwanza, hiyo kitu ifanyike. Mimi ndo nimeleta mtoto wangu. Siku eti bibi yangu alikataa. Ni ule upendo baina ya mimi na watoto wangu. 21-year-old Hussein, not his real name, never imagined that his father's silent, stern and distant for the most of his life would ever sit beside him in therapy. After Hussein was gang raped late last year, he spiraled into depression. Then, one day, he came to therapy with his father. Tumekuwa so close, especially with my dad. Amekuwa supportive, like, don't feel down, hivyo, like, you support and ambia what kilichotokezea kishatokezea, say just focus na maisha yako. Now, they come together every week. Sometimes they speak, sometimes they just sit in shared silence. But Hussein says the silence feels different now, like company, not absence. Say amekuwa more understanding to what naupitia. Like kitambo ile koko ni like akija hata tuweza tusionane the whole day. Tukamkuana na hivyo. But nowadays yatakuja
like anyamkue, anaambia endeleaje ushakula. Like amekuwa more caring than before. Traditionally, men like Joseph are rarely seen in these spaces. Counseling was often left to mothers, while men remained distant, sometimes due to cultural stigma, sometimes due to silence passed down generations. Tukiwa wakali zaidi, ile mtoto pale nyumbani atakosa mwelekeo zaidi, atasema basi ataweza kujinyonga, anaweza kula hata dawa. Lakini mimi mzazi kama wa kiume ningeomba wazazi wenzangu, jambo kama hili likitokezea, tuwe kipaumbele kusaidia yule mtoto. Also, men have often been portrayed as the problem in gender-based violence and child abuse cases. In many cases, they still are, but the tide is changing, and for the better. Kama dini ama tutasema imani za watu wa jamii fulani, imani za watu wa kabila fulani, jambo kama hili likifanyika linafaa liwekwe kama siri, na baba yeye akiwa kichwa anafaa kusimama kuongoza jamii na awaambie sasa hili jambo tutaliongelelea kinyumbani na litanyamaziwa kinyumbani. Mambo mengi sana hayo tumeyaona na tunadhani ya kwamba hayo ndio yamechangia wanaume ama wababa hapo nyumbani hawajakuwa wakifuatilia hili jambo. For this men, they say their presence has brought a difference. Nilipokuwa nimemnotice huyu kijana ana ile hata akiketi na kitu peke yake, ikabidi sasa mimi ni draw a lot of love to him. Ni change ni schedule system yangu, umeelewa? Ile most of the time niko naenda kumwambia na kumembrace kwa ni wa maana sana. The Coast General Teaching and Referral Hospital in Mombasa operates a gender-based violence and recovery center in partnership with the International Center for Reproductive Health, Kenya. The center provides integrated care for survivors of sexual abuse and gender-based violence, operating medical, psychosocial, and legal support. The department has introduced further inclusive healing models, including joint therapy sessions, emotional education tools tailored for men. These stories revealed a quiet truth that men can also be healers, protectors, listeners, that masculinity can be redefined not through dominance, but through compassion. The fact that it's integrated within the hospital means that we have a comprehensive care package in terms of medical management, psychosocial support, and also legal support for these survivors. So in case a survivor needs additional medical attention that cannot be provided for directly at the center, they can be linked to the main hospital. At the hospital's gender desk, counselors say this quiet revolution is growing. Once seen as threats, men are becoming to be seen as allies, fathers, brothers, uncles, fighting stigma with empathy. I think it builds confidence, it improves communication at the household level, and it also kind of suits the child because they see that they're able to get support from their parents. Wakati mama amekuwa kileta mtoto akiwa peke yake, inafika wakati kutakuwa na kukwaruzana. Kwa sababu mshauri ameongoza huyu mzazi kwa huu pande, ikifika kule kwa sababu baba haelewi huo umuhimu na hajapata huo ujumbe kutoka kwa mtaalamu, analeta mikwaruzano. Kwa kweli nilikuwa mimi yule kijana nimemwona yani kama hafai, lakini through ile guiding and counseling ilikuwa kinipatia na hawa na madaktari kunishauri, wamenipatia moyo sana. As we mark Father's Day, these men will be remembered as fathers who didn't run, didn't deny, didn't stay silent. The fathers who chose to stay and in doing so, helped their children rise again. Hasa wazazi wa kike, they just need to stand firm and to be supportive to their husbands. Nilikuwa nikitoka kwamba nimeleta mtoto huku, kuna vile wife alikuwa ananisupport kwa upande mwingine. Kwa kweli kama ile jamani ningelimshika ndio nilikuwa more proud. Lakini vile sijamshika, so I'm not all that proud. I call upon the fathers at Father Day. Thank you for your support. Take care of your children. Fatima Bugu, NTV, Mombasa.